English ID 2, Unit 5, Lesson 5.5. How do you prefer to communicate with people? Vamos a ver, tenemos acá Understanding References, entendiendo referencias. Vamos a responder esta pregunta que dice, In your family, who prefers communicating? En tu familia, ¿quién prefiere comunicarse face to face, cara a cara, by phone, por teléfono, by email, por correo electrónico, by text, por mensaje de texto y on social networks, por redes sociales? Por ejemplo, my dad always phones, mi papá siempre llama, he doesn't know how to send a text. Él no sabe cómo enviar un mensaje de texto. Entonces, vamos a responder esto. Luego tenemos un blog y vamos a completar el cuadrito que tenemos acá. Vamos a escuchar para eso un audio para ayudarnos a completar. Audio 5.14. Good communication or not? I don't know about you, but in my country, I come from Bahrain, our family get together every weekend to have lunch either at my grandparents' house or in a restaurant. But lately, I've noticed a bit of tension between us. For example, Grandma can't understand why her grandkids have to have their phones next to them all the time when we eat. Why don't people talk to each other? And why don't people call her on the phone anymore? At the same time, my mom and dad don't understand why Grandma doesn't want to use the laptop they gave her to answer emails and look at photos. And I don't get why my younger sister and cousins don't reply to text messages and emails. Why are they so rude to their family and yet they're talking to their friends all the time? Then I read this new survey about communication and technology across generations, and it all seems to make a bit more sense now. It says that one of the biggest differences is in the way millennials, that's anybody under 25, like my little sister and cousins, see technology compared with other generations. For them, technology is totally normal, part of their identity. They prefer to communicate using social media like Facebook and Twitter. Taking away their phones is like cutting off their arms. That's why my sister won't put down her cell phone. Then there's Gen X. That's the generation from 35 to 55, like my mom and dad. For them, technology is good for practical things like shopping and banking online, that sort of thing. But they don't use technology for socializing. For them, email is the best way to communicate. And in between the millennials and Gen X comes Gen Y, who are between 25 and 35. Okay, I confess, that's me. And we're big fans of texting. I don't want to call or instant message, I want to text. And I expect you to respond. Finally, of course, there are older people, like Grandma, who prefer to talk on the phone, the so-called boomers, people over 55. And then, older still, the traditionalists, everyone over 65, who prefer to meet in person. So, it doesn't surprise me that we misunderstand each other. Millennials are great multitaskers and get things done quickly online. But older generations want them to focus more on personal relationships. What do you think? Have you seen this in your family too? I'd love to hear your experiences. Muy bien, entonces vamos a completar acá el cuadrito con la generación, la edad y los medios por los cuales prefieren comunicarse. Por ejemplo, millennials, según el texto, es under 25 y prefer to communicate. Vamos a ver. Using social media. Vamos a poner entonces social media. Después tenemos Generation Y.
que sería de 25 and 35. 25 and 35 by text message, mensaje de texto, y el resto le dejo para ustedes para que puedan completar según este texto. Acá tenemos el siguiente ejercicio que nos dice qué significan las palabras en negrita. Por ejemplo, us significa all of Akil's family. Tenemos them, que serían ellos. Todos son pronombres personales. Ahora vamos a escuchar otro audio en el cual vamos a completar también este email que tenemos acá. Y vamos a responder cuál de estos dos personas que están hablando en el audio son más joven. Es más joven una que la otra. Audio 5.15. Oh, hi, Vicky. How's it going? Oh, hi, Zach. Everything's fine. Vicky, did you see that email I sent out yesterday? What about? You send out a lot of emails. The meeting we're having on Friday. Oh, yeah, I saw it and programmed it into my calendar so it will remind me. It's at 11 a.m., right? That's right. And it's in the conference room, right? That's right. I also said I wanted ideas for the agenda. I don't have anything from you. That's weird. I tweeted you my ideas as soon as I got the email. Oh, you tweeted them. Okay. I'll check my Twitter account. Thanks. Sure, Zach. Vamos a completar entonces acá el email. Respondemos quién es más viejo entre ellos dos. Acá, por ejemplo, la hora decía 11 a.m. Me dejo el resto para que puedan completar. Y más viejo aquí sería Zach. El siguiente ejercicio, Make It Personal, tenemos comparar tu generación con los otros. Por ejemplo, my generation watches a lot of more TV online than my parents. Yeah, we'll listen to a greater range of music too. My grandma used to write letters in pencil. I never do that. Acá tenemos las generaciones. Entonces, comparar una con las otras. Para el siguiente ejercicio, ¿qué nos dice la lección Do you often take risks? ¿Sueles tomar riesgos? Giving warnings, making promises. Hacer advertencias y hacer promesas. Vamos a ver las imágenes y pensar qué están diciendo. Y ahora vamos a escuchar un audio y escribir W y P por las imágenes. W, warning, advertencia, y P, promises, promesas. Y también con estas oraciones. Vamos a escuchar entonces el audio. Audio 5.16. 1. Watch out! If you're not careful, you'll fall in. If you help me get in, I'll row the boat. 2. Whatever you do, don't eat that ice cream. If you do, you'll have to go to your room. If you eat all your dinner, I'll give you some ice cream. 3. If you finish your homework, I'll take you out to the movies.
I won't buy you a new bike if you don't get good grades. You'd better do your homework. 4. If you stay late, I'll give you the day off tomorrow. Be careful. If you don't improve your work, you'll be fired. Muy bien, tenemos entonces acá al lado de esto tenemos que poner W y P. Y acá el cual corresponde, por ejemplo, watch out va a ser aquí. Watch out, if you're not careful, you fall in. Acá. Ahora esto aquí vamos a poner W porque es a warning, una advertencia. Y tenemos más que no están aquí, por ejemplo, que dice if you help me get in, I row the boat. Si me ayudas a entrar, moveré el bote. Esto, por ejemplo, sería una promesa. Bueno, le dejo el resto para que puedan hacer ustedes. Y nos vamos al siguiente ejercicio. Pero antes vamos a leer esta señal de advertencia que dice: Be careful. If you fall, animals could eat you and they might get sick. Ten cuidado, si te caen los animales podrían comerte y ellos se podrían enfermar. Vamos a leer esta parte de Word English que dice expresiones para advertencia. Serían be careful, look out, watch out, don't move, you better not do that. Whatever you do, don't forget to. Ten cuidado, con cuidado, cuidado, no te muevas. No tenés que hacer eso. Y no te olvides que. Entonces, vamos a hacer advertencias y promesas utilizando aquí estas imágenes. Por ejemplo, bite you, touch it. Todos los rojos son advertencias y todos los verdecitos serían las promesas. Promesas, acuérdense que sería un evento seguido por una consecuencia, no necesariamente advertencia. Recuerden empezar siempre con if. Vamos a hacer un ejemplo. If you are not careful, you will fall. Si no sos cuidadoso, te caerás. Al lado pueden poner be careful. Be careful. Muy bien, le dejo el resto para que puedan hacer. Y nos vamos al siguiente ejercicio. Make it personal. Tenemos estas fotos y tenemos que escribir si es una advertencia o una promesa por cada uno. Por ejemplo, the boy is probably saying, if you behave, you'll get a biscuit. Si te portas bien, le dice al perro, vas a obtener tu comidita. Ahora, ¿cómo serían las siguientes fotos? Les dejo entonces para que puedan realizar.